Imagina que te despiertas un día y el mundo que conocías simplemente ya no existe. No hubo guerra nuclear. No hubo un asteroide. No hubo un virus que lo borró todo. Lo que llegó fue algo que ningún científico predijo, ningún gobierno pudo preparar y ningún ejército del mundo pudo detener. Una grieta. Una sola grieta en el tejido mismo de la realidad. Y de esa grieta salieron ellos. Worldbreaker es una película que arranca desde ese punto de quiebre absoluto. Ese momento en que la humanidad perdió su lugar en la cima de la cadena. Lanzada en 2025 y dirigida por Brad Anderson, un cineasta que ha pasado años perfeccionando el arte de construir tensión en espacios cerrados y situaciones imposibles. Esta historia no es la de héroes con capas ni ejércitos que salvan el planeta en el último segundo. Es la historia de un padre. Un hombre común que toma una decisión que muchos padres entenderían en lo más profundo de sus entrañas. Esconder a su hija de un mundo que se está desmoronando y prepararla para sobrevivir. Eso, en papel, suena casi sencillo. Pero cuando empiezas a entender el contexto de Worldbreaker, las criaturas que vinieron del otro lado de esa grieta dimensional, la escala de destrucción que dejaron en 5 años, la soledad en que este padre cría a su hija en una isla que él cree segura. Entonces comprendes que esta película no está hablando solo de monstruos. Está hablando de lo que un ser humano hace cuando el mundo no tiene solución. Cuando la única respuesta honesta a la pregunta ¿cómo sobrevivimos? Es no todos lo haremos. El título lo dice todo y no dice nada al mismo tiempo. Worldbreaker. El rompedor de mundos. ¿Quién rompe el mundo en esta historia? ¿Son las criaturas interdimensionales que llegaron a destruir todo lo que tocaban? ¿O es el miedo humano? ¿La desesperación? ¿La violencia? ¿Que los propios sobrevivientes ejercen entre sí? Eso es exactamente la clase de pregunta que Brad Anderson planta en la mente del espectador desde los primeros minutos y que nos suelta hasta el último cuadro del filme. Hay películas de ciencia ficción apocalíptica que te deslumbran con efectos especiales, con batallas masivas, con ciudades cayendo en slow motion mientras una música épica hace vibrar las butacas del cine. Worldbreaker no pertenece a ese linaje. Esta es una película mucho más íntima, mucho más brutal en lo emocional, mucho más cercana al hueso. El presupuesto no era el de un blockbuster de $100 millones, pero Anderson, que viene de títulos como The Machinist y Session 9, sabe exactamente cómo hacer que la amenaza se sienta real sin necesidad de mostrarla en cada fotograma. La ausencia de lo que no se ve es muchas veces más terrorífica que lo que sí aparece en pantalla. La película llegó a cines en los Estados Unidos el 30 de enero de 2026, distribuída por 2310 y View Aura Entertainment, dos companhias de produção independiente que apostaram por um projeto que claramente não encajaba en los moldes del cine comercial de acción estándar. La calificación R que recibió por parte de la MPAA refleja el tono de lo que Anderson construyó. No es una aventura familiar de ciencia ficción. Hay violencia. Hay pérdida real. Hay momentos que duelen de una manera que los efectos de computadora no pueden manufacturar. Protagonizada por Luke Evans en el papel del padre, un hombre cuyo nombre casi importa menos que lo que representa. Y con Milla Jovovich en un rol que va a sorprender a quienes la conocen solamente como la heroína de acción de la saga Resident Evil. Worldbreaker apuesta por actuaciones que anclan la fantasía en algo reconociblemente humano. Y junto a ellos, dos jóvenes actrices, Billie Boullet y Milla Jovovich,
que dan vida a las hijas de esta historia y cuyas actuaciones son, según muchos que vieron el filme, el corazón verdadero de la película. Luke Evans es un actor galés que lleva años acumulando créditos en producciones grandes. Fast and Furious 6, Beauty and the Beast, No One Gets Out Alive, pero que siempre ha tenido algo que los papeles de gran estudio a veces no le permiten explotar completamente. Una capacidad para la vulnerabilidad masculina, que no es debilidad sino profundidad. En Wordbreaker, Anderson le da espacio para construir un personaje que no tiene respuestas fáciles, que comete errores de los que no puede recuperarse fácilmente y que ama a su hija con una intensidad que, en el contexto del apocalipsis, se convierte en la única brújula moral que le queda. Milla Jovovich, por su parte, carga con el peso de un personaje que el público tardará en entender. Su presencia en la película genera preguntas desde el primer momento. ¿Quién es ella en este mundo roto? ¿Está del lado del padre o representa algo diferente, algo más complicado? Anderson usa la familiaridad del público con Jovovich, esa imagen icónica de guerrera que ella misma construyó en años de franquicias, y la subvierte. La usas como herramienta narrativa. Lo que el espectador espera de Milla Jovovich en una película de ciencia ficción y lo que realmente hace en Wordbreaker son dos cosas muy distintas. El guión fue escrito por Joshua Rollins, un nombre que puede no ser familiar para el gran público todavía, pero cuyo trabajo en esta historia demuestra una comprensión clara de cómo construir tensión dramática dentro de un marco de género. Rollins no intenta escribir la versión más grande y explosiva del apocalipsis. Escribe la más personal. La historia que importa no es la de la humanidad entera contra las criaturas dimensionales. Esa batalla, en muchos sentidos, ya se perdió antes de que comience la película. La historia que importa es la de una familia, fracturada y reconstruida sobre las ruinas del mundo antiguo, intentando sobrevivir en una isla que podría ser el último refugio o la última trampa. 5 años. Ese es el tiempo que separa el momento en que las criaturas llegaron y el presente de la narrativa. 5 años en que el mundo no se recuperó, no se adaptó, no encontró la solución tecnológica o militar que siempre aparece en las películas de Hollywood para salvar el día en el acto 3. Wordbreaker no tiene esa salida fácil. 5 años es tiempo suficiente para que una civilización pierda su forma, para que la electricidad sea un recuerdo, para que los sistemas de comunicación global colapsen, para que los sobrevivientes se organicen de maneras que no siempre son civilizadas, y para que un padre decida que la mejor opción es desaparecer del continente y criar a su hija lejos de todo eso. La isla, ese espacio aislado donde viven el padre y sus hijas al comienzo de la película, es al mismo tiempo un paraíso de supervivencia y una prisión autoimpuesta. Él la construyó con sus propias manos. Estableció las rutinas, las reglas, las estrategias de defensa. Él decidió que ahí estarían seguros. Pero la historia que Anderson y Rollins nos cuentan no puede permanecer en ese refugio para siempre. Porque los mundos rotos no respetan los límites que los humanos trazan. Y porque las criaturas que cruzaron esa grieta dimensional hace 5 años no se detuvieron cuando terminaron con las ciudades. Cuando el mundo está a punto de romperse del todo, ningún lugar es seguro. Esa es la premisa de Wordbreaker, y es también la pregunta más brutal que la película le lanza al espectador desde el primer acto. ¿Cuánto tiempo puedes proteger a alguien que amas de algo que es más grande que cualquier esfuerzo humano? ¿Y a qué precio viene esa protección?
esta es la historia que vamos a contar hoy. Desde el origen de la idea y el proceso de desarrollo hasta los bastidores de la producción, desde el análisis de los personajes que pueblan este mundo fracturado hasta el recorrido completo de la trama con todos sus giros y su conclusión. Porque Wordbreaker merece ser entendida em toda sua dimensão. Não solo como uma película de ciência ficção sobre monstros interdimensionales, sino como lo que realmente é. Retrato del amor paternal llevado al límite absoluto de lo humano. Hay una pregunta que vale la pena hacerse antes de entrar de lleno a los detalles de producción y reparto. ¿De dónde viene una historia como esta? No en el sentido de qué libro la inspiró o qué franquicia la engendró, sino en el sentido más fundamental. ¿Qué clase de mente decide contar el apocalipsis desde la perspectiva de un padre en una isla, y no desde la sala de guerra de un gobierno o la cabina de un avión de combate? Wordbreaker nació como un guión original. No es una adaptación de novela, no es un cómic, no es el reboot de ninguna propiedad intelectual preexistente. Joshua Rollins, el guionista detrás del proyecto, construyó esta historia desde cero. Una decisión que en el Hollywood moderno, obsesionado con las franquicias reconocibles y las marcas con audiencias preconstruidas, es casi un acto de rebeldía creativa. En una industria donde los ejecutivos de estudio prefieren apostar por un nombre conocido que por una idea nueva, Rollins apostó por algo que dependía completamente de su fuerza narrativa propia para abrirse camino. El concepto central de la película, una grieta dimensional que permite la entrada de criaturas de otra dimensión, no es completamente nuevo como elemento de ciencia ficción. Hay ecos de ese tipo de premisa en obras que van desde Stranger Things hasta Edge of Tomorrow, pasando por incontables historias del género que exploran la idea de que nuestro universo no es el único, y que sus fronteras son más frágiles de lo que queremos creer. Pero lo que Rollins hizo diferente es lo que sucede después. La mayoría de las historias de este tipo se centran en el momento del ataque, en la batalla por detener la invasión, en el héroe que cierra la grieta antes de que todo colapse. Wordbreaker empieza 5 años después de que esa batalla ya se perdió. Y eso cambia todo. Ese salto temporal es una decisión narrativa que tiene consecuencias profundas en cómo se siente la película. Cuando el espectador entra a esta historia, la fase de pánico colectivo, los discursos presidenciales de emergencia, los soldados marchando hacia un enemigo incomprensible, todo eso ya ocurrió, ya fracasó. Ya quedó enterrado bajo las ruinas de un mundo que no pudo defenderse. Lo que queda no es la esperanza de recuperar lo que había, sino la pregunta más desnuda. ¿Cómo se vive cuando ya no hay mundo al que volver? Para Rollins, la respuesta estaba en lo más pequeño, en lo más personal, en una célula familiar que intenta mantener sus rituales, sus afectos, su sentido de normalidad, en medio de una realidad que es cualquier cosa menos normal. El padre como figura central no fue un accidente narrativo. Fue una elección deliberada que permite explorar una masculinidad protectora que no es omnipotente ni invulnerable, sino que está constantemente al borde de su propio límite. Un hombre que tomó decisiones que lo mantienen despierto por las noches. Un hombre cuyo amor es real, pero cuya metodología de supervivencia tiene un costo que sus hijas están empezando a pagar. El proyecto llegó a manos de las productoras 2310 y Aura Entertainment, dos compañías que se han especializado en financiar producciones independientes de género con ambiciones más artísticas que comerciales. Michael A. Helfand y Bradley Gallo,
dos de los productores ejecutivos del proyecto, tienen un historial de apostar por cineastas con visiones claras y específicas. El tipo de directores que saben exactamente qué película quieren hacer y que no necesitan un estudio gigante detrás para hacerla con integridad. Cuando el guión de Rawlings llegó a sus escritorios, el atractivo era claro. Una historia de ciencia ficción que no requería un presupuesto descomunal para funcionar, porque su fuerza no estaba en los efectos visuales, sino en la tensión dramática y en la interpretación de sus actores. Conseguir a Brad Anderson como director fue un paso natural desde esa perspectiva. Anderson no es un director que busca el espectáculo por el espectáculo. Su carrera está construida sobre la base de proyectos que priorizan la atmósfera, la psicología y la incomodidad sostenida sobre el golpe de efecto inmediato. Session 9, su película de horror psicológico del 2001, es considerada hasta hoy un ejemplo magistral de cómo construir terror con casi nada. Un edificio abandonado, unas cintas de audio y la mente humana haciendo el resto del trabajo. The Machinist, del 2004, es la película en que Christian Bale bajó más de 30 kilos para interpretar a un hombre que lleva un año sin dormir. Y la dirección de Anderson convirtió ese cuerpo extremo en un símbolo de culpa y desintegración psíquica. Su trabajo en televisión, incluyendo episodios de Boardwalk Empire y Fringe, demostró que podía escalar su habilidad a producciones más grandes, sin perder el control de tono que lo define. Para Worldbreaker, Anderson encontró algo en el guión de Rawlings, que resonó con sus intereses temáticos de larga data, la mente humana sometida a una presión extrema. En sus mejores trabajos, Anderson no está realmente interesado en el horror externo, el monstruo, la amenaza sobrenatural, las criaturas de otra dimensión. Lo que le fascina es lo que esa amenaza externa revela sobre las personas que tienen que enfrentarla. ¿Quiénes somos cuando el mundo deja de tener reglas? ¿Qué hacemos cuando el amor y el miedo se vuelven indistinguibles? Worldbreaker le dio la oportunidad de explorar esas preguntas dentro de un género con más herramientas visuales y narrativas de las que había tenido en proyectos anteriores. La producción se desarrolló principalmente en el Reino Unido, con filmación en locaciones que ayudaron a construir la sensación de aislamiento que la historia requería. La isla que sirve de refugio al padre y sus hijas no era un set construido en un estudio. Era un espacio real, con sus irregularidades y su clima impredecible, que obligó al equipo a adaptarse constantemente. Esa incomodidad de producción, lejos de ser un obstáculo, terminó alimentando la energía de las actuaciones. Hay una diferencia que la cámara captura entre actores trabajando en un ambiente artificial y actores que realmente tienen frío, que realmente escuchan el viento, que realmente tienen que navegar terreno irregular. Anderson, que siempre ha preferido las locaciones reales a los escenarios controlados, extrajo esa diferencia de manera consciente. El guión pasó por varios procesos de desarrollo y refinamiento antes de llegar a la versión que se filmó. Una de las decisiones más importantes durante ese proceso fue determinar cuánto del mundo exterior mostrar. En una historia que se sitúa 5 años después del colapso global, hay una tentación permanente de llenar el relato con flashbacks y explicaciones, de mostrarle al espectador el antes, para que entienda el después. Rawlings y Anderson resistieron esa tentación. Eligieron contar el mundo roto a través de sus consecuencias en los personajes, no a través de secuencias de destrucción masiva. Lo que el padre recuerda,
lo que teme, lo que enseña a sus hijas. Eso es el mundo exterior. No necesitas ver la ciudad en llamas si puedes ver el miedo en los ojos de un hombre que la vio arder. Esa contención narrativa tiene un nombre en la escritura cinematográfica. Subtext. El arte de decir las cosas sin decirlas directamente, de construir el mundo dentro de la mente del espectador, en lugar de mostrárselo todo masticado y presentado. Es una habilidad que requiere confianza. Confianza en los actores, confianza en el guión, confianza en que la audiencia va a hacer su parte del trabajo. Y es exactamente esa confianza la que define la propuesta de World Breaker desde su fase más temprana de desarrollo hasta el corte final que llegó a los cines. La película también tomó decisiones deliberadas en términos de escala de producción. Con un presupuesto que, según los datos disponibles, fue considerablemente modesto en comparación con las producciones de ciencia ficción que suelen dominar la taquilla. El equipo de Anderson tuvo que ser ingenioso. Esa restricción, en manos de un director con su experiencia, no se convirtió en una debilidad visible en pantalla. Se convirtió en un estilo, en una estética, en una razón para que la cámara se acerque a los rostros, en lugar de alejarse para mostrar explosiones, y en ese acercamiento, en esa intimidad forzada por los límites del presupuesto, la película encontró su lenguaje visual propio. World Breaker tardó años en pasar del guión a la pantalla. Un recorrido que muchos proyectos independientes conocen bien, con sus pausas por financiamiento, sus ajustes de elenco, sus renegociaciones de distribución. Pero cuando finalmente llegó completa, con una visión clara, con un director que sabía exactamente por qué estaba contando esta historia, y con un elenco dispuesto a acompañarlo hasta el final del mundo. Cuando se anuncia que Brad Anderson va a dirigir una película de ciencia ficción sobre criaturas interdimensionales y el fin del mundo, la reacción instintiva de cualquiera que conozca su filmografía es una mezcla de curiosidad y anticipación. No porque Anderson sea un nombre desconocido. Lleva más de 2 décadas construyendo una carrera sólida y respetada en los márgenes del cine de género, sino precisamente porque lo que él hace con el género nunca es lo que esperarías. Anderson nació en Estados Unidos y estudió cine en la Universidad de Nueva York. Sus primeros trabajos fueron comedias independientes de bajo presupuesto que no dejaron una huella particular en la memoria colectiva del cine. Pero en el año 2001 algo cambió. Session 9, una película de horror psicológico filmada en el Hospital Estatal de Danvers, un edificio real abandonado en Massachusetts. Llegó a los festivales y dejó a los espectadores con una incomodidad que era difícil de sacudir. No había monstruos visibles. No había sangre en cada escena. Había algo mucho más perturbador: la atmósfera de un lugar que había contenido sufrimiento humano real, y una historia que usaba ese lugar para explorar la desintegración mental de un hombre bajo presión. Anderson no gritaba sustos al espectador. Los construía lentamente, capa por capa, hasta que la tensión se hacía insoportable. 3 años después llegó The Machinist, y con ella la confirmación de que Anderson era un cineasta con una obsesión particular: los cuerpos y las mentes llevados al extremo de su resistencia. Christian Bale, en una actuación que se convirtió en leyenda del método actoral, perdió más de 30 kilos para interpretar a Trevor Resnick, un operador de máquinas que no ha dormido en 1 año y que empieza a perder el contacto con la realidad. Anderson filmó esa historia en una paleta visual deliberadamente desaturada,
casi monocromática, que hacía que la película se sintiera como un sueño mal recordado. La culpa, el castigo autoimpuesto, la frontera entre lo real y lo imaginado. Esos son los territorios que Anderson explora con una precisión casi clínica en ese filme. Y son los mismos territorios que reaparecen, em diferentes formas, em praticamente todo su trabajo posterior. Después de The Machinist, vino Trans-Siberian, um thriller de 2008 ambientado en el tren transiberiano, con Woody Harrelson y Emily Mortimer. Fue una demostración de que Anderson podía funcionar en modo de suspenso más convencional sin perder su sentido del ritmo ni su capacidad para construir personajes con capas. Luego vino Vanishing on 7th Street, de 2010, que regresó al territorio del horror sobrenatural, con una historia sobre personas atrapadas en una ciudad donde la oscuridad literalmente se traga a los seres vivos. Y en el medio de todo ese trabajo cinematográfico, Anderson construyó también una carrera televisiva considerable, dirigiendo episodios de series como Boardwalk Empire, Fringe, The Following y Trem, proyectos que le enseñaron a trabajar con presupuestos más grandes, con estructuras de producción más complejas y con actores de primer nivel bajo la presión de los calendarios de televisión. Todo ese bagaje llegó con Anderson a World Breaker. Y lo que encontró en el guión de Joshua Rollins no fue solamente una historia de ciencia ficción sobre el fin del mundo. Encontró un espejo de sus propias preguntas cinematográficas fundamentales. ¿Qué hace el miedo extremo y prolongado con la psicología humana? ¿Cómo se sostiene el amor en condiciones que destruyen todo lo demás? ¿Y dónde está la línea entre proteger a alguien y controlarlos tanto que esa protección se convierte en una forma de daño? El padre que interpreta a Luke Evans en la película no es un héroe de película de acción. Es un hombre que tomó decisiones radicales hace 5 años y que lleva ese peso encima en cada escena. Anderson entiende esse tipo de personagem desde adentro. Su filmografia está llena de hombres que cargan culpas que no pueden nombrar directamente, que actúan desde lugares de miedo disfrazados de control, que construyen sistemas de reglas para mantener a raya un caos interior que es tan aterrador como cualquier amenaza externa. Cuando Anderson le da instrucciones a Luke Evans en el set, no le está hablando de cómo moverse o dónde mirar. Le está hablando de lo que ese hombre lleva dentro y de cómo ese peso deforma cada gesto, cada palabra, cada silencio. La visión de Anderson para World Breaker también tiene que ver con una elección estética fundamental. La película no quiere parecer un blockbuster. No quiere la paleta brillante y saturada de las grandes producciones de ciencia ficción de estudio. Anderson trabajó con el director de fotografía Daniel Arañó para construir una estética que recuerda más al cine de drama europeo que a las franquicias de superhéroes. Arañó, un cinefotógrafo con experiencia en producciones internacionales, entendió lo que Anderson necesitaba: luz natural cuando fuera posible, colores fríos que transmitieran la sensación de un mundo que ha perdido su calor, encuadres que privilegiaram los rostros sobre los paisajes espectaculares. Esa decisión estética tiene consecuencias narrativas importantes. Cuando la cámara se queda en el rostro de Luke Evans, en lugar de cortar a una panorámica del horizonte amenazante, la película está diciendo algo específico. Este no es el fin del mundo como espectáculo. Este es el fin del mundo como experiencia íntima y personal. No estás mirando la destrucción desde afuera. Estás dentro de ella, dentro de la cabeza de este hombre, sintiendo lo que él siente.
Anderson también tomó decisiones importantes sobre las criaturas en sí mismas. Sin revelar demasiado de los detalles específicos de su diseño o su aparición en pantalla, lo que sí se puede decir es que el director aplicó en Worldbreaker el mismo principio que usó en Session 9. Lo que no ves es más aterrador que lo que ves. Las criaturas que cruzaron la grieta dimensional no están constantemente en pantalla, bombardeando al espectador con su presencia. Son una amenaza que se siente en el miedo de los personajes, en las precauciones que el padre ha construido alrededor de su vida en la isla, en los momentos en que algo está a punto de suceder, y la música se detiene y la cámara se congela, y tu corazón empieza a correr antes de que hayas procesado conscientemente por qué. Es habilidad para manejar el tiempo cinematográfico, para alargar un momento de peligro más allá de lo que la lógica narrativa convencional dictaría, para crear una incomodidad que el espectador no puede aliviar cambiando de posición en la butaca. Es la marca registrada de Anderson como director. Y en Worldbreaker, tiene todo el espacio narrativo que necesita para ejercerla. Hay un elemento adicional en la visión de Anderson para esta película que merece atención especial: su manejo de las relaciones entre el padre y sus hijas. Las dos jóvenes actrices, Billie Boullet y Milla Harris, no son decorado. Son agentes activos de la historia, con perspectivas propias sobre la situación en que viven, con cuestionamientos que el padre no siempre está preparado para escuchar. Anderson ha dicho en entrevistas que una de las cosas que más le atrajo del guión fue la dinámica entre estas tres personas. La forma en que el amor genuino y la disfunción protectora coexisten en el mismo espacio sin que ninguno de los dos anule al otro. Esa tensión, esa ambigüedad moral sobre si el padre está haciendo lo correcto o cometiendo un error colosal al criar a sus hijas en el aislamiento, es el motor emocional real de la película. Brad Anderson no hace películas perfectas en el sentido comercial del término. Sus películas no siempre terminan con el lazo bien atado, con la catarsis limpia, con el aplauso fácil. Pero tienen algo que el cine de fórmula casi nunca tiene: la sensación de que una mente real, con preguntas reales, estuvo detrás de la cámara tomando decisiones desde un lugar de convicción genuina. Worldbreaker es, en muchos sentidos, la película de ciencia ficción que solo Brad Anderson podría haber hecho. Y eso, en un paisaje cinematográfico saturado de secuelas y universos compartidos y reboots interminables, ya es algo extraordinario. En una película como Worldbreaker, el reparto no está ahí solo para ocupar espacio frente a la cámara. Cada actor cumple una función dentro de la estructura emocional de la historia, y cada personaje representa una respuesta distinta ante el colapso. Algunos sobreviven adaptándose, otros sobreviven controlando. Otros intentan entender qué significa seguir siendo humano cuando el mundo ya dejó de comportarse como un lugar humano. Luke Evans carga con el centro emocional de la película. Su personaje, identificado simplemente como Dad en los materiales promocionales, no necesita un nombre más elaborado para funcionar dramáticamente. De hecho, esa decisión refuerza una idea fundamental. Este hombre ha dejado de existir como individuo completo y se ha convertido en una función. Es padre, protector, vigilante, guardián, instructor. Todo lo demás quedó enterrado 5 años atrás, cuando la grieta dimensional abrió una herida que el planeta todavía no ha logrado cerrar. Evans interpreta un personaje que vive en contradicción constante. Por un lado,
Es alguien que ha desarrollado disciplina, habilidades prácticas y una capacidad brutal para tomar decisiones rápidas bajo presión. Por otro, está agotado. Y ese agotamiento no es solo físico, es moral. Cada norma que impone a sus hijas tiene una lógica clara en su mente, pero la película deja ver que esa lógica también nace del miedo. El miedo a perderlas. El miedo a equivocarse. El miedo a que el mundo, tarde o temprano, le cobre la factura por cada mentira que contó para mantener la ilusión de seguridad. Billie Boullet interpreta a una de las hijas con una energía que resulta crucial para que la dinámica familiar no se quede estancada en el drama pasivo. Su personaje representa la generación que creció dentro del desastre. No recuerda el mundo anterior con claridad suficiente como para sentir nostalgia real. Para ella, la isla no es un refugio temporal, es el mundo. Y eso cambia por completo la forma en que entiende la autoridad del padre. Donde él ve supervivencia, ella ve restricción. Donde él ve protección, él a veces ve encierro. Esa distancia generacional es una de las cosas más inteligentes del diseño dramático de la película, porque evita que la relación padre-hija caiga en el terreno fácil del sacrificio unilateral. Aquí hay conflicto genuino. Hay afecto, sí, pero también fricción, dudas y desobediencia emocional. Milla Harris, por su parte, aporta otra textura al núcleo familiar. Su personaje funciona como una especie de puente entre la obediencia y la curiosidad. No está tan resuelta como el padre, ni tan frontal como su hermana. Eso la convierte en una presencia delicada pero muy importante, porque en una historia donde todo el mundo parece estar preparándose para la batalla final, ella encarna la parte de la humanidad que todavía quiere preguntar, todavía quiere entender, todavía quiere imaginar algo más que guerra y vigilancia. Anderson usa ese contraste con precisión. En el silencio de su mirada, hay preguntas que el guión no necesita pronunciar en voz alta. Milla Jovovich entra en la película como una figura que rompe el equilibrio de ese mundo cuidadosamente aislado. Su presencia no se siente accesoria ni decorativa. Desde el punto de vista dramático, ela funciona como un catalizador. Es el tipo de personaje que altera la temperatura emocional de una historia en cuanto cruza el umbral. Y esa capacidad no depende solo del guión. Depende también de la historia profesional de Jovovich. El público trae consigo una memoria de sus papeles anteriores, especialmente en cine de acción y ciencia ficción. Y World Breaker juega con esa memoria en lugar de ignorarla. La actuación de Jovovich es especialmente interesante porque no está construida para repetir el modelo de heroína imparable que la hizo famosa. Aquí su energía se siente más compleja, más atravesada por la pérdida y la historia compartida con un mundo que ya no existe. Su personaje no llega para simplificar la trama. Llega para complicarla. Para obligar ao padre a confrontar verdades que preferia seguir evitando. Para empujar la película más allá del encierro emocional en la isla y abrir una ventana al conflicto mayor que define el estado del planeta. Kevin Glenn, que interpreta a The Man, aporta otra capa de amenaza humana a la historia. Ese detalle es importante. No todos los peligros en World Breaker vienen del otro lado de la grieta. Algunos vienen de personas que aprendieron a sobrevivir de formas mucho más duras que el protagonista. The Man es el tipo de figura que encarna la desconfianza del mundo roto. No es necesariamente un vilano de caricatura. En un contexto apocalíptico, casi nadie lo es. Pero sí es alguien que representa el lado del superviviente que ya no cree en la bondad como principio organizador.
Cree en recursos, en ventajas, en dominio, en llegar primero. Y en una película donde la familia intenta conservar una pequeña isla de humanidad, ese tipo de energía es una amenaza directa. Charis Agbon Lahore, Chris Finlayson, Meadow Williams, Nathan Ward, Laura Dee e Steven Calvert completam um reparto que parece desenhado no para deslumbrar com nomes rutilantes, sino para construir um ecossistema de personagens que hagam creíble el mundo destruído. Cada um ocupa um lugar específico dentro de essa rede de tensão. Alguns representam el entorno exterior, outros el passado. Outros la brutalidade de presente donde nadie puede darse el lujo de ser ingênuo. La película não se apoia em cameos vazios, ni em estrelas invitadas que distraigam del centro. Cada presencia sirve para fortalecer la sensación de que este mundo todavía tiene comunidades, conflictos y zonas grises más allá de la familia principal. Lo mais interessante do conjunto é como Worldbreaker evita convertir a seus personagens em simples funções de trama. El padre não é solo el protector. Las hijas não são solo las vítimas que devem ser salvadas. Jovovich não é solo la aliada misteriosa. E el hombre de Kevin Glenn não é solo el peligro externo. Todos têm um peso emocional que se vai revelando em capas. Anderson y Rollins parecen entender que una historia de fin del mundo se vuelve mucho más poderosa cuando el espectador siente que está viendo personas, no arquetipos. También hay algo muy preciso en la forma en que la película maneja la idea de competencia generacional. El padre cree que su experiencia es la única manera de seguir vivo. Las hijas están creciendo en un mundo donde essa experiência já não alcanza para responder todas as perguntas. E os outros sobrevivientes que aparecem em la órbita de la historia recuerdan que el mundo no premia necesariamente al más sabio, sino al más adaptable. Esa tensión entre lo que se enseñó y lo que realmente sirve es una de las ideas centrales de la película. Si uno mira el elenco desde fuera, podría pensar que Worldbreaker es una película pequeña de ciencia ficción con apenas unos cuantos personajes importantes. Pero lo que hace Anderson es convertir ese tamaño aparente en una ventaja narrativa. Al no dispersarse en demasiadas subtramas, cada actor tiene la oportunidad de dejar una impresión concreta. Cada relación importa. Cada intercambio de mirada puede significar una traición, una duda o un acto de confianza. Y en una historia sobre un mundo que se deshizo por dentro, esa clase de detalle es oro puro. La química entre el padre de Luke Evans y las dos jóvenes intérpretes sostiene gran parte de la película. No hay un sentimentalismo fácil que los una. Hay cariño, claro, pero también cansancio acumulado, hábitos de supervivencia, pequeños resentimientos y una sensación muy real de que vivir juntos durante años en aislamiento no hace a nadie más puro, solo más honesto respecto a sus heridas. Anderson no romantiza a la familia. La muestra como un refugio imperfecto, construido con miedo, amor y una cantidad enorme de disciplina. Y esa decisión es lo que hace que el reparto funcione tan bien. No están ahí para ser bonitos en pantalla, ni para repetir frases heroicas. Están ahí para ponerle rostro a un mundo que ya perdió la comodidad de las respuestas simples. Una película como Worldbreaker no se construye solo en el momento en que la cámara empieza a rodar. Se construye mucho antes, en ese territorio silencioso donde un guión todavía está peleando por volverse imagen, donde los productores están decidiendo si una historia puede hacerse con el dinero disponible y donde el director empieza a imaginar
¿qué parte de ese mundo puede existir de verdad y qué parte tendrá que sugerirse con inteligencia? En este caso, uno de los grandes aciertos de la producción fue entender desde temprano que la película no necesitaba parecer gigantesca para sentirse apocalíptica. Ese detalle cambia todo. Cuando un proyecto de ciencia ficción intenta competir con los grandes espectáculos de estudio, suele perder en dos frentes. O se ve más pequeño de lo que intenta parecer. O malgasta su presupuesto intentando imitar una escala que no puede sostener. Wordbreaker eligió el camino contrario. Aprovechó su escala moderada para convertir la restricción en estilo. Y esa decisión, lejos de debilitar la película, la definió. Gran parte de esa identidad visual vino de la colaboración entre Brad Anderson y el director de fotografía Daniel Aranhó. Aranhó entendió que el mundo de la película tenía que sentirse frío, castigado, casi erosionado por el tiempo. No podía haber una luminosidad limpia, ni una composición excesivamente polida, que recordara al cine de acción convencional. El universo de Wordbreaker debía parecer habitado por gente que lleva años sobreviviendo, no por personajes recién llegados a un set de filmación impecable. Por eso la luz natural, los tonos apagados y los encuadres cerrados fueron tan importantes. Todo eso ayuda a que el espectador crea en la fragilidad del mundo mostrado. Filmar en locaciones reales también fue una decisión esencial. La sensación de aislamiento que domina la historia no se habría conseguido con el mismo impacto en un escenario completamente controlado. El entorno físico de la isla, con sus irregularidades y su clima cambiante, se convirtió en parte de la narrativa. Los actores no estaban simplemente representando supervivencia. Estaban trabajando dentro de condiciones que recordaban constantemente esa supervivencia. El viento, el barro, la humedad, los desplazamientos incómodos. Todos esos elementos suman una textura que la cámara absorbe y convierte en verdad dramática. Esa clase de rodaje suele tener un efecto particular en los intérpretes. Cuando el ambiente es real y no una superficie construida para comodidad del equipo, el cuerpo del actor reacciona de manera distinta. Hay una tensión física que se vuelve visible en pantalla. Brad Anderson siempre ha sido sensible a ese tipo de realismo. En The Machinist y Session 9 ya había mostrado que sabe usar el espacio físico como una extensión del estado mental de los personajes. En Wordbreaker aplicó la misma lógica. La isla no es solo una ubicación, es una condición emocional. Otro aspecto importante de la producción fue el manejo de las criaturas. En una película de este tipo, el diseño de los seres que atraviesan la grieta podría haber absorbido toda la atención del proyecto. Pero el equipo entendió que mostrarlos demasiado o demasiado pronto habría reducido su poder. Anderson apostó por una estrategia de presencia parcial. Ruido, movimiento, rastros, tensión en los rostros de los personajes, consecuencias visibles después de los encuentros. Eso no significa que las criaturas no tengan un diseño trabajado o una presencia concreta, sino que la película administra su aparición con cuidado para que el miedo crezca en la mente del espectador antes de materializarse por completo. Ese método también ayudó a contener costos sin sacrificar impacto. Y en una producción independiente, esa combinación es crucial. Los efectos visuales se utilizaron como una extensión de la puesta en escena, no como el centro del espectáculo. La película nunca intenta decir, mira todo lo que pudimos comprar con este presupuesto. Más bien dice, mira cómo usamos cada recurso para que creas que este mundo realmente se rompió.
Esa es una diferencia enorme, y una de las razones por las que el resultado final se siente más sólido de lo que muchos esperarían al ver sus cifras de producción. La postproducción probablemente fue uno de los tramos más delicados del proyecto. En historias de ciencia ficción y suspenso, la edición marca el pulso emocional. Un segundo de más en una reacción puede matar la tensión. Un corte demasiado temprano puede confundir la geografía del espacio o restarle peso a una amenaza. Worldbreaker necesitaba que su ritmo fuera preciso. No tan lento que se volviera contemplativo hasta la inercia, ni tan rápido que no dejara respirar a los personajes. Esa línea de equilibrio exige mucha fineza en la sala de montaje, y la película la encuentra durante buena parte de su recorrido. También hubo un trabajo de sonido particularmente importante. En una historia donde la amenaza no siempre está visible, el diseño sonoro cumple el papel de multiplicar el miedo. Crujidos, silêncios incômodos, cambios bruscos en la atmósfera, sonidos que parecen venir desde lugares imposibles. Todo eso ayuda a construir el mundo roto sin necesidad de explicarlo con diálogo. El sonido en una película así no es fondo. Es narración, y Worldbreaker entiende eso muy bien. Hay otro elemento detrás de cámaras que conviene subrayar: la coordinación entre los tonos del reparto. Luke Evans, Milla Jovovich, Billie Boullet y Mila Harris no están actuando en registros aislados. Tienen que existir en el mismo universo emocional. Anderson, como director, tuvo que construir una atmósfera en set donde la intensidad no se volviera excesiva y donde las escenas familiares no se sintieran como un paréntesis artificial entre secuencias de peligro. La película funciona porque el drama íntimo y la amenaza exterior están tejidos de manera continua. No hay una frontera clara entre escena emocional y escena de acción. Todo pertenece al mismo pulso. Eso es especialmente evidente en la manera en que el filme administra la violencia. Worldbreaker no busca el shock gratuito. La violencia existe como consecuencia de un mundo que ya se quebró hace tiempo. Cada golpe, cada herida, cada persecución o enfrentamiento tiene un peso narrativo. Anderson no filma la violencia como entretenimiento vacío. La filma como el costo inevitable de seguir viviendo en un entorno que ya no ofrece protección. Esa postura estética es coherente con el resto de la película. Y también con el tipo de cine que él ha defendido durante años. El rodaje de una película de estas características también implica una tarea invisible pero fundamental: mantener la coherencia entre la escala íntima de los personajes y la escala cósmica de la premisa. El guión habla de una grieta en la realidad y de criaturas de otra dimensión. Pero lo que el equipo necesitaba capturar era la sensación de que todo eso importaba porque le estaba ocurriendo a personas concretas, no a un diagrama de efectos visuales. Ese equilibrio es frágil. Muchas películas fallan ahí porque se enamoran de su propia premisa y olvidan que el público no conecta con conceptos, conecta con reacciones humanas. Worldbreaker evita caer en ese error con bastante precisión. Los materiales promocionales y el tráiler dejaron ver suficiente del tono para que el público entendiera que no estaba ante una aventura ligera. La música, la textura de imagen y las breves imágenes de destrucción sugerían un mundo pesado, cansado, en ruinas. Eso ayudó a posicionar la película como algo más cercano al drama apocalíptico que a la acción de alto presupuesto. Y esa expectativa fue clave porque el espectador que entra a Worldbreaker esperando una experiencia más contenida suele salir valorando justamente esa contención.
En términos de industria, también hay algo interesante en cómo este proyecto se inserta en el panorama de 2025 y 2026. Mientras las grandes franquicias seguían dominando la conversación comercial, World Breaker representou o tipo de película que recuerda que a ciência ficção todavia pode funcionar como espaço para ideias personales, para atmosferas densas e para histórias que não necessitam uma expansão transmédia para justificar sua existência. É uma película pequena em escala industrial, pero ambiciosa en intención, y esa ambición se siente en cada decisión de producción. Detrás de cámaras, entonces, hubo una apuesta bastante clara: confiar en el equipo, confiar en la locación, confiar en el elenco, confiar en la imagen y confiar en que el miedo al vacío puede ser más poderoso que la saturación del espectáculo. Essa confiança é parte essencial de por que World Breaker se siente mais elaborado de lo que sua premissa resumida poderia sugerir. Desde o primeiro minuto, World Breaker deixa claro que não vai perder tempo explicando-te o mundo como se fueras nuevo en él. La película arranca com uma realidade já rota, com um presente que leva anos vivendo bajo la sombra de uma catástrofe impossível de revertir. Não vemos o momento exacto em que a grieta se abriu ni uma sequência larga de pânico global. Lo que vemos é o resultado. E essa decisão narrativa é clave, porque obriga al espectador a entrar en el mismo estado mental que los personajes. Aquí no hay tiempo para lamentar el pasado. Hay que seguir. El primer acto se centra en el padre y sus hijas viviendo en la isla. La dinámica entre ellos está construida con una mezcla de disciplina y desgaste. Cada rutina diaria tiene una razón de ser. Nada se hace por costumbre vacía. El padre enseña, corrige, previene, restringe. No porque sea un tirano, sino porque cree de verdad que cualquier relajación puede costarles la vida. Ese es el corazón del conflicto. Su amor es real, pero también lo es el daño que puede producir cuando se vuelve absoluto. Las hijas ya han crecido dentro de ese sistema. Para ellas, el mundo no es una memoria lejana, es el espacio cerrado donde aprendieron a leer las señales del peligro. Y aún así, cada una reacciona de manera distinta. Una tiende a chocar más directamente con la autoridad del padre. La otra percibe con mayor claridad la fragilidad emocional que hay debajo de esa dureza. Esa variedad evita que la película caiga en el cliché de «los niños no entienden hasta que es demasiado tarde». Aquí sí entienden. Tal vez no de la misma forma que él, pero entienden suficiente como para saber que algo en esa vida no puede sostenerse para siempre. La llegada de la figura interpretada por Milla Jovovich altera por completo ese equilibrio. Su aparición no funciona como simple exposición externa. Funciona como una grieta dentro de la grieta. Ela trae información, tensión, historia compartida y una energía que obliga al padre a salir del circuito cerrado en el que ha vivido durante años. A partir de ese momento, la película deja de ser solo una historia sobre supervivencia doméstica y se convierte en una historia sobre contacto, verdad y exposición al riesgo. Ese contacto abre la puerta al segundo acto, donde la película empieza a expandir su mundo sin perder la intimidad. El padre ya no puede sostener la ilusión de que la isla es suficiente. La realidad exterior entra en el relato no como abstracción, sino como presión concreta. Lo que estaba lejos se acerca. Lo que parecía controlado se vuelve inestable. Y lo que el personaje principal había reprimido durante años empieza a filtrarse a la superficie en forma de decisiones cada vez más difíciles. Uno de los aciertos más importantes del guión es que no explica todo de golpe.
La información sobre la grieta, sobre las criaturas y sobre el colapso del mundo se administra con cuidado. Eso permite que la historia conserve una sensación de misterio y evita que el relato se convierta en una exposición mecánica del lore. En vez de eso, aprendemos sobre el mundo a través de la conducta de los personajes. Sabemos cuánto temen las criaturas por cómo preparan las defensas. Sabemos cuánto ha cambiado el planeta por la forma en que hablan del pasado. Sabemos que no todos los sobrevivientes reaccionaron igual porque algunas conversaciones dejan entrever alianzas, traições y pérdidas que no necesitan ser enumeradas para sentirse pesadas. En el centro del segundo acto está la expansión del conflicto familiar hacia un conflicto de escala mayor. El padre ya no solo debe proteger a sus hijas de un entorno hostil. Ahora debe decidir qué clase de mundo quiere que ellas hereden. Esa es una pregunta mucho más difícil. Porque una cosa es mantener a alguien con vida. Otra muy distinta es decidir qué verdades puede soportar. El aislamiento empieza a parecer menos una fortaleza y más una forma de retrasar una conversación inevitable. La película trabaja muy bien esa tensión entre seguridad y libertad. El padre cree que la información mata la inocencia y que la inocencia mata la supervivencia. Las hijas, en cambio, empiezan a sentir que la ignorancia también es una forma de vulnerabilidad. Si no entienden el mundo real, no pueden participar en él con criterio propio. Esa diferencia genera discusiones, decisiones impulsivas y momentos de fricción que hacen avanzar la trama sin necesidad de grandes discursos explicativos. A medida que el segundo acto avanza, la presencia de la amenaza externa se vuelve más tangible. No porque la película cambie de registro hacia la acción pura, sino porque deja de ser posible fingir que el peligro vive allá afuera. El mundo ya está dentro de la historia. Los límites de la isla, que al comienzo parecían firmes, empiezan a sentirse porosos. Las precauciones del padre ya no garantizan nada. La palabra seguro pierde significado. Hay una escena emocionalmente decisiva en esta parte de la película en la que la disciplina del padre se enfrenta a la necesidad de confiar. Y ahí está una de las ideas más poderosas del filme. Sobrevivir no siempre significa tener razón. A veces significa aceptar que el control total es una ilusión. Worldbreaker no presenta esa revelación como una lección fácil. La presenta como una pérdida. Porque para este personaje, admitir que no puede proteger a todos todo el tiempo es casi equivalente a admitir fracaso. El ritmo del segundo acto se construye sobre esa erosión interna. Cada avance del conflicto exterior va acompañado por una grieta emocional dentro de la familia. Cada vez que el padre toma una decisión para mantener el orden, algo se rompe un poco más en el vínculo con sus hijas. Eso crea una tensión sostenida que hace que la película se sienta viva. Porque lo que está en juego no es solo el futuro del mundo, sino la posibilidad de que esta familia siga siendo una familia después de todo lo que ha pasado. También es importante mencionar cómo la película maneja el descubrimiento de que no están solos. El apocalipsis ha producido otras formas de supervivencia, otros grupos, otras lógicas. Eso agrega una dimensión social al relato. El padre ya no es el único que sabe cómo aguantar. Ya no es el único que ha perdido cosas. Y cuando aparecen otras personas con sus propias heridas y sus propios códigos, la historia se vuelve más peligrosa porque cualquier encuentro puede ser una negociación, una amenaza o una alianza temporaria. Esa progresión hace que el segundo acto tenga peso dramático real.
No se trata simplesmente de preparar el camino para el clímax. Se trata de transformar la manera en que los personajes entienden su lugar en el mundo. Lo que antes era una burbuja, ahora es un punto de partida insuficiente. Lo que antes era una estrategia de supervivencia, ahora parece una apuesta que no puede durar para siempre. Y lo que antes era una protección paternal empieza a revelar su lado más triste, la imposibilidad de preservar el pasado sin pagar un precio enorme. En ese sentido, Wordbreaker funciona como una historia de maduración en medio del desastre. Las hijas dejan de ser solo personas protegidas, para convertirse en observadoras activas de la realidad. El padre deja de ser solo un escudo para convertirse en un hombre obligado a revisar sus certezas. Y la película, sin necesidad de subrayarlo, deja claro que el verdadero rompimiento del mundo no es únicamente geográfico o monstruoso. Es también familiar, moral y emocional. Cuando el segundo acto termina, ya no estamos en la misma película que al comienzo. Lo que empezó como un relato de refugio aislado se ha convertido en algo mucho más complejo. Una historia sobre qué ocurre cuando la necesidad de sobrevivir deja de ser compatible con la necesidad de seguir amando de una manera sana. Y allí es donde Worldbreaker realmente encuentra su fuerza. No en el tamaño de su amenaza, sino en la forma en que esa amenaza obliga a sus personajes a cambiar. By the time Worldbreaker reaches the back half of its story, the film has already done the work of making the island feel less like a sanctuary and more like a temporary illusion. That matters, because the climax only works if the audience believes that the characters have run out of clean options. And here, that feeling is total. The father can no longer preserve the fantasy that distance equals safety. The daughters can no longer accept that silence equals protection. And the outside world, which had been creeping into the frame for most of the film, finally arrives with enough force to destroy whatever balance was left. What makes the third act effective is that it does not treat the action as a separate mode from the drama. The confrontation grows directly out of everything that came before it. Every rule the father built, every secret he kept, every compromise he justified as necessary, all of it comes back at once. That gives the climax emotional weight. It is not just a battle against creatures or a race against catastrophe. It is the moment when the family's private system of survival is tested against a reality too large to contain. The film's final stretch also sharpens the role of Milla Jovovich's character. Up to this point, she has functioned as a force of disturbance and revelation. But in the closing act she becomes something more specific, the person whose presence forces the father to stop living only in reaction. He has spent years responding to danger by narrowing his world. In the climax, narrowing is no longer possible. Decisions have to be made in the open, and those decisions affect not just him, but the people who have depended on his judgment for their entire lives. That shift is crucial because it changes the emotional language of the movie. Earlier, the father's authority came from control of information and environment. In the final act, his authority is tested by events he cannot fully manage. The girls are no longer passive observers. They are part of the outcome. That gives the climax a painful maturity. Nobody gets to remain innocent. Nobody gets to stand outside the consequences. The pressure built by the earlier acts pays off in a sequence of escalating confrontations, where the line between human and inhuman threat becomes less important than the line between surrender and resistance.
In an ordinary action movie, this would be the place for triumphal music, heroic one-liners, and a clean sense that the protagonist has solved the problem through force of will. Worldbreaker is more interested in survival as sacrifice. What matters is not that everyone walks away unscarred. What matters is what each person is willing to give up so that the next moment can exist. That choice gives the climax a somber texture. Even when the film delivers its biggest bursts of chaos, it keeps reminding the viewer that this is a world where victory is measured differently. Saving one life may mean losing another opportunity. Escaping one danger may expose a deeper wound. The ending never pretends that the apocalypse can be won in the conventional sense. At most, it can be survived with some shred of meaning intact. As the final conflict unfolds, the father is forced to confront the consequences of his own worldview. His entire strategy was based on the belief that control could outlast chaos if it was strict enough. But the ending shows that control can only go so far when the world itself has changed its rules. The film does not mock him for wanting to protect his children. On the contrary, it treats that instinct as deeply human. But it also insists that love, when separated from trust and openness, can become another kind of prison. That is the real resolution of Worldbreaker. Not simply whether the characters escape danger, but whether they can survive the collapse of the emotional system they were living inside. The movie's third act turns the external threat into a mirror for the family's internal crisis. The creatures, the ruined landscape, the fractures in reality. All of it reflects the rupture already happening between the characters. And that is why the final confrontation lands with so much force. Because by then, the audience understands that what is breaking is not only the world. It is the father's authority. It is the daughter's dependence. It is the illusion that the past can be preserved untouched. The ending has to destroy that illusion in order to make room for something else. What emerges in the closing moments is not a neat restoration, but a grim form of adaptation. The film suggests that survival after total collapse is not about recovering the old world. It is about making peace with the fact that the old world is gone, and that the people left behind have to build their own moral structure from whatever remains. That is a harsher ending than many viewers might expect from a science fiction action drama, but it is also what gives the film its identity. The final images of the movie carry that same emotional logic. They do not attempt to erase the cost of what came before. They hold on to the consequences. They leave room for uncertainty. And that uncertainty is important, because certainty would feel false in a story like this. The world has already broken once. The only honest ending is one that acknowledges the fragility of whatever comes next. If the earlier parts of the film were about protecting a private island of order, the ending is about accepting that no island remains private forever. The horizon has changed. The threats have changed. The family has changed. And the emotional center of the film changes too. From control to endurance, from shelter to reckoning. That is why the Act 3 material works, even when it is under pressure to deliver the genre payoffs people expect. It does not abandon the human story to become a spectacle. It uses spectacle to expose the human story more sharply. Every confrontation carries the memory of the father's choices. Every moment of danger carries the weight of what the daughters have inherited. Every act of resistance feels like the beginning of a different life.
not the return to the old one. If Worldbreaker works, it's because it understands that the end of the world is never just about destruction. It is about exposure. Once the world's normal structure disappears, people stop hiding behind routine, convenience, and social performance. What is left is fear, love, control, guilt, and whatever form of courage survives. After all the easy versions of life are gone, that is the real terrain of the movie. And it is why the film feels more personal than its premise might suggest. One of the central themes running through the movie is parental protection pushed past its breaking point. The father's entire identity has been built around the idea that if he can just keep his daughters safe long enough, then everything else can be managed. The film never insults that instinct. In fact, it treats it with respect. But it also asks a harder question. What happens when protection becomes a kind of blindness? At what point does shielding someone from the world stop being love and start becoming fear with better intentions? That question gives the movie its emotional edge. The father is not a tyrant in a simple sense. He is a survivor who built his life around pain. He made one massive decision years earlier and then spent the rest of the story trying to justify it through discipline. The daughters, meanwhile, represent the cost of that decision in two different ways. One pushes back against it more openly, the other absorbs it more quietly. Together, they expose the limits of a survival philosophy that works only as long as nobody asks too many questions. Another theme the film handles well is the instability of home. The island looks like a refuge, but it gradually reveals itself as a pressure cooker. That is one of the most effective ideas in the movie, because it turns a setting into a moral problem. A home can protect you, but it can also trap you. A shelter can preserve life, but it can also freeze it in place. Worldbreaker understands that isolation is never neutral. It always shapes the people inside it. And in this movie, it shapes them by making every emotion louder. That emotional pressure is one reason the film feels more character-driven than many people would expect from a creature-based science fiction film. The monsters are important, yes, but they are not the only source of danger. The real danger is stagnation. The longer the family stays in the same emotional pattern, the smaller their future becomes. So when the outside world finally forces itself back into the story, it is not just an action beat. It is a necessary rupture. The film also explores the idea of inherited survival. The daughters did not choose this world, but they inherited its rules. They inherited the father's fear, his routines, his warnings, and his secrets. That inheritance becomes one of the most interesting parts of the movie, because it reflects how trauma passes from one generation to the next. The children in Worldbreaker are not simply growing up in a broken world. They are growing up inside a broken strategy for surviving it. And that distinction matters. Brad Anderson's direction strengthens these themes by refusing to romanticize the apocalypse. There is no gleaming myth of rebuilding through heroism. There is only the hard work of adaptation, and the painful realization that some forms of security are built on denial. That is why the film's tone stays grounded, even when the premise gets fantastical. The emotional reality never gives way to spectacle for its own sake. As for the film's critical and audience response, the picture that emerged was mixed, but understandable. The movie was not released as a massive tentpole, and it never had the marketing push of a major studio franchise.
Its limited theatrical release meant it was always going to reach a narrower audience first. And that audience tended to be people who appreciate mood, texture, and character tension as much as, or more than raw spectacle. For viewers in that lane, Worldbreaker had a lot to offer. It played like a restrained apocalyptic drama with sci-fi elements instead of a conventional effects-heavy disaster film. The reception also reflected a split that often happens with Brad Anderson's work. Fans of tightly controlled, atmosphere-first filmmaking tend to respond well to his choices because he trusts silence, restraint, and implication. Viewers expecting a louder, faster, more mechanically exciting experience may find the film too contained for their tastes. That divide is not a flaw so much as a sign that the movie knows what it wants to be. It does not pretend to be a giant mainstream event. It aims for a more intimate kind of intensity. From a legacy perspective, Worldbreaker is likely to be remembered as one of those films that found its value in precision rather than scale. It may not dominate conversations the way bigger genre entries do, but it has the kind of identity that can grow stronger over time, especially among viewers who seek out smaller science fiction films with emotional weight. Its core strength is not novelty of premise alone. It is the way the premise is filtered through human relationships. The movie also reinforces Brad Anderson's reputation as a director who can take genre material and make it feel psychologically specific. That matters because many filmmakers can direct a creature movie or an apocalyptic thriller. Not as many can make those stories feel like they are happening inside the characters' minds as much as in the world around them. Anderson's filmography has always leaned in that direction, and Worldbreaker fits that pattern neatly. The performances help lock in that legacy. Luke Evans gives the film a center of gravity that keeps it emotionally credible even when the situation becomes increasingly extreme. Milla Jovovich brings a weathered, dangerous energy that complicates the story in useful ways. Billie Boullet and Mila Harris make the family dynamic feel lived in, instead of schematic. Without those performances, the film could easily have felt thin. With them, it feels emotionally layered. In terms of genre impact, the movie's biggest contribution may be a reminder that apocalypse stories do not need to be loud to be effective. They can be intimate. They can be sad. They can be about family systems collapsing under the weight of impossible choices. Worldbreaker takes advantage of that space and uses it well. It asks the viewer to care less about whether the world ends in one spectacular explosion, and more about what people become when they realize the world has already changed beyond repair. That is a strong final impression, and it's why the film lingers. It does not simply conclude. It leaves behind an emotional afterimage. You remember the father's fear, the daughter's frustration, the uneasy presence of the outside world, and the sense that every protective gesture in the movie had a cost attached to it. That kind of afterimage is usually a sign that a film has done more than fill time. It has argued something about life under pressure. So where does Worldbreaker land overall? As a science fiction drama, it is more interested in emotional consequence than in spectacle. As an apocalyptic story, it is more concerned with what families do to survive than with how governments fall. As a Brad Anderson film, it continues his long-running fascination with isolation, control, and the fragile line between care and damage. That combination makes it feel coherent, deliberate, and distinct.
For viewers who want a movie that explodes in all directions and never slows down, this may not be the one. But for viewers who like their genre stories to carry weight, to feel like the end of the world has a human shape, World Breaker has enough going on beneath the surface to make it worth the time. It is not a film built around easy answers. It is built around the hard truth that survival and love are not always the same thing, and that sometimes the only way forward is to admit how broken the world already is. And that is why the title fits so well. This is not just a story about something that destroys the planet. It is a story about the invisible damage that happens long before the final collapse. The damage inside homes, inside families, inside the people who keep telling themselves they are doing the right thing. By the end, World Breaker leaves you with a very simple but uncomfortable idea. Once the world breaks, the hardest thing is not escaping it. The hardest thing is deciding what kind of person you are going to be in the ruins. By the time World Breaker reached audiences, it was already fighting a different battle than the one most big studio genre films face. This was not a movie arriving with the kind of release footprint designed to dominate multiplexes everywhere at once. It came out as a much smaller theatrical proposition, and that shaped the way it was received from the very beginning. In a market crowded with louder, more expensive titles, the film had to make its case through tone, premise, and the reputation of the people involved, rather than through spectacle-sized marketing. That matters because release strategy changes perception. A movie that opens wide with an aggressive promotional push is automatically framed as an event. A more limited release tells a different story. It signals caution from distributors, but it can also signal a more targeted audience plan. In the case of World Breaker, the distribution approach fit the material. This was a film built around atmosphere, family conflict, and a post-collapse science fiction setting that rewards patience more than pure adrenaline. It was never the kind of project that needed to look like a franchise launch. It needed to reach the viewers most likely to respond to a tense, contained apocalyptic drama. Theatrically, the film's reach was modest. Its box office totals reflected that reality, with a very limited commercial run rather than a broad mainstream breakout. That kind of performance is not unusual for a smaller genre title, especially one that does not carry a giant existing brand. In practical terms, it meant World Breaker was not positioned to become a box office story in the traditional sense. The important thing was not whether it would compete with the biggest films of the season, but whether it could build an audience that understood what kind of movie it was. That distinction is especially important in science fiction, where expectations can be misleading. Viewers often associate the genre with scale, polished VFX, and large ensemble storytelling. World Breaker offers some of those ingredients, but it delivers them through a much tighter emotional frame. So when audiences encountered the film through its theatrical run, they were not seeing a movie that tried to win by size. They were seeing one that relied on restraint. No, that can be a strength, but it also narrows the commercial lane. The limited box office also tells us something about how the industry views mid-budget genre films in the current era. These movies often occupy a strange space, too expensive to feel like pure indie projects, too specific to become guaranteed mass hits, and too original to benefit from brand loyalty. World Breaker sits squarely in that category.
its commercial outcome was unlikely to resemble a major tentpole. And the numbers reflect that. But box office alone does not capture the film's purpose. It was not made to dominate the marketplace. It was made to deliver a mood, a story, and a tone that could survive beyond the theatrical window. That is where the film's later life becomes important. Once a movie like this leaves theaters, its real audience often grows in the home viewing and streaming environment, where viewers can discover it without the pressure of opening weekend economics. For a title like World Breaker, that shift matters a lot. A post-apocalyptic sci-fi drama can be easier to appreciate when viewers are already primed for a more patient experience. In other words, the film's value is not fully measured by how many people saw it on day one. There is also a broader market context to consider. In the years leading up to 2025 and 2026, genre films were increasingly split between giant franchise spectacles and smaller, more distinctive pieces trying to carve out identity through tone. World Breaker belonged to the second group. That meant it had to compete not only with blockbusters, but with every other title asking for viewer attention in a crowded environment. In such a landscape, a modest theatrical performance is not always a sign of weakness. Sometimes, it is just the natural result of a movie being designed for a more selective audience. The film's release strategy also aligned with the way its story was constructed. Because the narrative is intimate and emotionally centered, it does not require the massive communal energy that an action blockbuster seeks. Viewers can engage with it individually, even privately, and still get the full force of its themes. That is one reason movies like this often age better than their box office might suggest. They find their audience slowly, through recommendation, curiosity, and the word-of-mouth appeal of, "This one is different." That said, the limited commercial run inevitably affected the conversation around the film. It did not become the kind of box office headline that would push it into mainstream discussion for weeks. Instead, it occupied a smaller but more focused lane, where reactions from fans of Brad Anderson, science fiction drama, and character-driven genre films mattered more than raw totals. That can be frustrating from an industry perspective, but it can also be freeing from a creative one. A film that is not expected to carry the entire market on its back has a little more room to be itself. In that sense, World Breaker looks less like a failed blockbuster and more like a carefully aimed genre piece that found the scale it was meant to have. Its marketing and release pattern do not suggest overreach. They suggest a project that understood its own identity. And in an era where so many movies are sold as bigger than they are, that kind of honesty is worth noting. From a business standpoint, the film also demonstrates the practical challenge of releasing original science fiction stories in a crowded marketplace. Audiences are often asked to choose between familiar intellectual property and unfamiliar original concepts. The safe option usually wins on opening weekend, which means original films must work harder to earn attention. World Breaker did not have the cushion of a built-in fanbase. It had to rely on tone, cast, and the promise of a distinct experience. That is a tougher road, but it is also the road that keeps the genre alive. There is another part of the release context that deserves mention. The film's timing. By arriving at the end of January, it found itself in a window often used for genre titles that are not positioned as prestige award contenders,
but also are not intended as disposable filler. That placement makes sense. It gave the movie some room to breathe without direct competition from the year's biggest holiday releases, while also allowing it to settle into the conversation as a film audiences could discover, rather than be overwhelmed by. Theatrical performance is always only one chapter in a movie's life. And for World Breaker, that chapter seems designed to be followed by a stronger afterlife in home viewing. That is often the case with films that depend on atmosphere and emotional stakes more than spectacle alone. A viewer who missed it in theaters may still find it later and respond more positively in a setting where the pacing feels intentional rather than unexpected. So when you look at World Breaker through the lens of box office and release strategy, the story is not about failure or triumph in a simplistic sense. It is about fit. The movie was released in a way that matched its scale, its ambitions, and its audience profile. It did not attempt to be louder than it was. It aimed for a specific kind of viewer, and the results reflect that choice. For a Brad Anderson film with a science fiction premise and a strong emotional core, that may have been the most sensible path available. The important thing is that the film's release context does not contradict its artistic identity. If anything, it reinforces it. World Breaker was not built to be a giant commercial machine. It was built to be a tense, focused, post-apocalyptic story that could survive by being memorable rather than massive. And in the current market, that is a more complicated strategy, but also a more interesting one. The reception to World Breaker was shaped by one central fact. This is a film that asks the audience to meet it on its own terms. It does not try to overwhelm with scale. And it does not hide behind inherited brand recognition. That means reactions tend to split along a fairly clear line. Viewers who connect with restrained, atmosphere-heavy science fiction often respond to the film's mood, its emotional focus, and its commitment to a broken world setting that feels lived in, rather than inflated. Viewers who came in expecting a larger, louder, more conventional action experience are more likely to find it smaller than they wanted. That split is not unusual for a Brad Anderson film. His work has always tended to reward patience, discomfort, and attention to character behavior. World Breaker extends that pattern into science fiction, which makes the response especially interesting. The movie is not built around constant, set-piece escalation. Instead, it depends on tension, family conflict, and the slow realization that the world outside the island is far more unstable than the characters want to admit. For some audiences, that makes the film feel richer. For others, it may feel restrained to the point of frustration. Critically, the film's strengths were usually identified in the same areas that define Anderson's best work: atmosphere, tonal consistency, and a willingness to let emotion and dread build, rather than explode. The direction was often seen as controlled and deliberate, with a clear sense of purpose. The film's visual identity, cold, muted, and physically grounded, helped support the mood of permanent uncertainty that runs through the story. That consistency is one reason the movie feels cohesive, even when it shifts from intimate family tension to broader apocalyptic stakes. The performances also drew attention as a major part of the film's appeal.
Luke Evans was central to the reception, because the entire movie depends on whether the audience believes him as a man slowly collapsing under the weight of his own choices. That role can easily become one note in weaker hands, but here it is defined by quiet pressure rather than grand speeches. His work gives the movie a human center that keeps the sci-fi elements from floating away into abstraction. Milla Jovovich's performance was another point of discussion. Because the audience has a pre-existing image of her from action and genre roles, the film's use of her presence had a built-in tension from the start. That familiarity can be helpful, because viewers immediately bring expectations to the character she plays. At the same time, the movie uses that expectation in a more layered way, letting her presence carry both familiarity and uncertainty. The result is a performance that feels important not just for plot mechanics, but for the emotional architecture of the story. The younger cast members also helped anchor the film's family dynamic. Billie Boullet and Mila Harris are essential to making the film feel less like a lone man survival story and more like a damaged household under pressure. Their scenes with Evans create the kinds of emotional fault lines that make the larger conflict resonate. Without that dynamic, the film could have felt too purely conceptual. With it, the movie becomes about inherited fear, tension, and the cost of protection. Audience response seems to have followed a similar pattern. Fans of science fiction that leans emotional and atmospheric tended to appreciate the film's tone and the way it makes the apocalypse feel personal rather than abstract. That type of viewer often values tension and character psychology as much as or more than spectacle. For them, Worldbreaker likely worked as a compact, haunting piece of genre storytelling. Meanwhile, viewers who prioritize larger-scale action or the satisfaction of big-budget world-building may have found the film more limited. That does not mean they disliked it outright, but it does mean the movie's strengths were not always the strengths they were looking for. The film asks for a certain willingness to sit with unease, to accept slower accumulation, and to treat the science fiction premise as a framework for family drama. That is a specific taste, not a universal one. The split reception tells us something broader about how audiences engage with original genre films in the current era. Many viewers have been trained by franchise filmmaking to expect a certain architecture, clear exposition, escalating stakes, giant payoff, sequel potential. Worldbreaker resists that structure in favor of something more self-contained and emotionally raw. That gives it a stronger identity, but it also narrows the audience that will immediately embrace it. In practice, that kind of movie often becomes more appreciated over time than in the moment of release. There is also the question of what people remember after the credits roll. With Worldbreaker, it is not likely to be a single giant action sequence or a flashy twist that sticks most strongly. It is more likely to be the emotional atmosphere, the father's exhaustion, the daughter's mixed feelings, the sense that safety has always been temporary, and the feeling that the world has already moved beyond the point of repair. That lingering effect matters a lot in audience response because it shapes whether viewers talk about the movie as an experience or just as a plot. One reason the film earned respect in certain circles is that it does not over-explain itself. It trusts the audience to pick up on tension through behavior and implication. That can be risky because some viewers want more direct answers.
But, for others, that restraint makes the film feel more intelligent and more confident. Instead of explaining every corner of its ruined world, it uses fragments, reactions, and emotional pressure to suggest a much larger reality beyond the frame. That approach also influenced how people discuss the film online and in conversation. Movies like this often generate more thoughtful responses from people who value atmosphere and theme than from those looking for a straightforward plot recap. The result is not always the loudest conversation, but it can be the most durable one. Films that invite interpretation tend to live longer in memory because they keep producing new angles on rewatch or reflection. The reception also reinforces Brad Anderson's reputation as a filmmaker who remains consistent in his artistic priorities. He is not chasing trends here. He is not trying to remake himself into a blockbuster mechanic. He is doing what he has done for much of his career, using genre to explore pressure, fear, and the emotional cost of control. Viewers who already appreciate that approach are likely to see Worldbreaker as a natural extension of his body of work. For the movie itself, that consistency is one of its biggest strengths. Even if someone does not love every choice, the film feels authored. It feels like it knows what it wants to be and does not waste time pretending to be something else. In a market where many films arrive packaged as compromises, that kind of clarity is noticeable. So, when measuring the reception as a whole, the clearest conclusion is that Worldbreaker found a more selective but meaningful response. It was not a universal crowd pleaser, and it was never likely to be. But it connected strongly with the audience most prepared to value its mood, its family drama, and its controlled sense of apocalypse. That kind of response may not always dominate headlines, but it is often the response that gives a film real staying power. And that may be the best way to understand its audience life. Not as a blockbuster rush, but as a slow burn. A movie like this is remembered by the people who were willing to meet it in the quiet spaces between the danger, where the real story was always happening. What Worldbreaker ultimately leaves behind is not the memory of a huge-scale apocalypse, but the feeling of what it costs to keep pretending that control can save you from collapse. That is the film's real legacy inside its own story, and, probably, its strongest value outside of it too. It takes a familiar end-of-the-world premise and strips it down until the emotional machinery is exposed. What remains is not a spectacle of destruction, but a study of endurance under pressure. That matters because films like this are often judged too quickly by the size of their release, their box office, or whether they satisfy expectations of genre scale. But the more useful question is what the movie was trying to do in the first place. Worldbreaker was never designed as a giant franchise engine. It was designed as a tight, controlled, emotionally grounded science fiction drama that uses apocalyptic imagery to talk about family, grief, fear, and the limits of protection. In that sense, it succeeds by being consistent with itself. Brad Anderson's place in the film is especially important here. His career has long been defined by psychological pressure, isolation, and the slow unraveling of people who are trying too hard to contain chaos. Worldbreaker fits naturally into that pattern. It does not feel like a detour from his filmography. It feels like a continuation of the same artistic obsessions, just in a different costume. The creatures, the fractured world, the island setting,
All of those elements are there to support the kind of emotional tension Anderson has always been drawn to. That continuity gives the film a kind of authorial identity that many genre movies lack. You can tell the story belongs to someone with a point of view. It does not feel assembled from committee notes. It feels shaped. That is one reason the movie has a stronger aftertaste than many more expensive productions. Even people who don't fully connect with it are likely to remember that it had a clear tone and a very specific emotional purpose. The performances contribute to that sense of legacy as well. Luke Evans gives the film a seriousness that keeps it from collapsing into generic survival drama. Milla Jovovich adds a seasoned genre presence that complicates the story instead of simplifying it. Billie Boullet and Milla Harris bring the family dynamic to life with enough emotional variation that the film never feels like it is just waiting for the next plot turn. Those performances matter because they are part of why the movie stays human even when the premise turns abstract. If there is a larger thematic lesson in World Breaker, it is probably this. The urge to protect someone can be both noble and destructive at the same time. That idea is not new, but the movie handles it with enough seriousness to make it feel lived in. The father is not a cautionary tale in a simplistic sense. He is a human being responding to an impossible situation with the tools he has. The problem is that the tools that keep people alive are not always the same tools that keep them emotionally whole. The movie understands that difference and builds its entire emotional structure around it. That is why the title resonates. Worldbreaker is not only about a cosmic rupture or the creatures that came through it. It is also about the breakages that happen inside homes, inside habits, inside identities. The world breaks in loud ways, but it also breaks in private ways. The film suggests that the second kind may be just as devastating as the first. A family can survive physically and still be changed beyond recognition. That is the kind of loss the movie is really tracking. From a genre perspective, the film also leaves behind a useful reminder about scale. Bigger is not automatically better. Some stories become more powerful when they are narrowed down to the emotional consequences of the larger event rather than the event itself. Worldbreaker belongs in that category. It does not need to show the entire collapse of civilization to convince us that civilization is gone. It only needs to show how one family reorganizes itself around fear, secrecy, and survival. That is enough to make the apocalypse feel real. There is also a quiet legacy in the way the movie treats its setting. The island is not a fantasy refuge. It is a temporary solution that slowly reveals its limits. That makes it a useful metaphor for all the structures people build when they think they can isolate themselves from chaos. The film's answer is unromantic but honest. Isolation can buy time, but it cannot stop change forever. Sooner or later, the world you keep outside comes back in. That idea gives the movie a relevance that goes beyond its genre label. As for where Worldbreaker might sit in memory over time, it is likely to end up as one of those films that gains more appreciation among viewers who actively seek out atmospheric sci-fi dramas. It may not be the movie most people mention first when talking about 2025 releases, but it has the qualities of a title that can endure in recommendation culture. You should check this one out if you like Brad Anderson. It's smaller than you expect, but really effective. It's more about the characters than the monsters.
That is often how durable genre movies build their reputation. There is a difference between a movie being widely seen and a movie being remembered well. Worldbreaker seems better positioned for the second category. That is not a consolation prize. For a film with this tone, it may actually be the better outcome. Movies built on mood and moral pressure often benefit from rewatching, from slower discovery, from being found by the right audience, instead of the biggest audience. The film's reception also suggests that the market still has room for original genre storytelling, even if that room is narrow. Wordbreaker may not change the economics of modern distribution, but it does show that there is still an appetite for science fiction that behaves like drama and apocalypse that behaves like character study. That is worth something. It proves that the genre does not have to be trapped inside one commercial formula. If you step back and look at the film as a whole, its strengths are very clear. It has a director with a strong sense of mood. It has a lead performance that grounds the emotional core. It has a family dynamic with real tension. It has a premise that feels both high concept and intimate, and it has the confidence not to overstuff itself with exposition or noise. Those are not minor advantages. They are the things that allow a movie like this to survive in memory, after the details of the release cycle fade away. That does not mean the film is perfect. It is not built to please every viewer, and it never pretends otherwise. Its pacing, its restraint, and its refusal to become a giant action machine will absolutely divide people. But division is not the same as failure. Sometimes it is a sign that a movie knows exactly what trade-offs it is making. Worldbreaker makes those trade-offs with enough clarity that even its limits feel intentional. And that, finally, is why the movie deserves a strong verdict. It is not just a story about people hiding from monsters. It is a story about what happens when love becomes a survival system, and survival becomes a prison. It is about the cost of trying to freeze time when everything around you is already changing. It is about how hard it is to let go of control when control is the only thing that ever made you feel safe. So if the question is whether Worldbreaker leaves an impression, the answer is yes. Not because it is the biggest science fiction film of its year, and not because it is trying to outshout the competition. It leaves an impression because it understands the emotional logic of collapse. It understands that the end of the world is not only about what falls apart around us. It is about what falls apart inside us while we are trying to keep going. That is why the film's final note feels right. It does not promise a clean fix. It does not pretend the damage can be undone. It simply acknowledges that after the break, the only thing left is to decide how to live in the ruins. And that may be the most honest ending the movie could have given.